Hello everyone, welcome back to my channel Love Pharmacy. So this is the first video of the 1.2 semester. So this is the video of the biochemistry of the unit 1, that is the introduction of carbohydrates. Listen, basic thing we should learn about everything like carbohydrate, lipids, proteins. Okay, so అవన్నీ నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనకు బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి. సో ఏది ఏంటి అనేది ఒక ఐడియా ఉంటే దెన్ వీ కెన్ నో వాట్ ఈజ్ అని. సో కార్బోహైడ్రేట్స్. సో ఇంట్రడక్షన్. Carbohydrates may be defined as polyhydroxyl aldehyde or ketone or the compound which produces them on hydrolysis. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్ అని వింటాం. సో ఫస్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్లో ఏముంటాయంటే అందులో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, OH గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఆల్డిహైడ్స్ ఉంటాయి, ఆల్డిహైడ్స్ ఆర్ కీటోన్స్ అంటే C++O అండ్ ఆల్డిహైడ్స్ అంటే CHO. సో ఇవి ఉంటాయి పాలీ కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి. సో ఇవి ప్రెజెన్స్ అయిన వాటిని కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటారు. లేదంటే కొన్ని రియాక్షన్స్ వల్ల, కొన్ని హైడ్రోలైసిస్ రియాక్షన్స్ వల్ల ఇవి ప్రొడ్యూస్ అయితే వాటిని కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటాం. ఓకే, వీ కెన్ నో దట్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ మెనీ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ద బిలో. సో బేస్డ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ షుగర్ యూనిట్స్. సో మనం తీసుకున్న సబ్స్టాన్స్లో ఎన్ని షుగర్ యూనిట్స్ ఉంటే దాన్ని బట్టి కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ అనేది ఉంటుంది. So carbohydrates may be classified into 3 groups. So those are monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. So monosaccharides. So mono ante mono. The term indicates the single. Okay. Saccharides, the sugar substance. Here saccharides ante the sugar unit అని అర్థం. So there are only one sugar unit. So అందుకే దీన్ని monosaccharides అంటాం. These are the simplest group of monosaccharides and are referred to as simple sugar. సో మెయిన్ సింగిల్గా ఉండే కార్బన్ సింగిల్గా ఉండే షుగర్ యూనిట్స్ అన్నిటిని మోనోసాక్రైడ్స్ అంటాం. సో ఏ సాక్రైడ్కి మోనోసాక్రైడ్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది యాసిడ్స్ మీ బ్రెయిన్లో గుర్తుండాలి. ఓకే, గ్లూకోజ్, అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి గ్లూకోజ్ అండ్ నెక్స్ట్ గెలాక్టోస్ అండ్ నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ ఫ్రక్టోస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద కాంపౌండ్స్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోస్, గెలాక్టోస్, GGF రిమెంబర్. అండ్ నెక్స్ట్ ద సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద షుగర్స్. సో ఇవి సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద షుగర్స్ అంటున్నాం కాబట్టి దీనికి జనరల్ ఫార్ములా అనేది ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ CnH2O అండ్ బేస్ N. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద జనరల్ ఫార్ములా CnH2O అండ్ బేస్ N. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద జనరల్ ఫార్ములా. సో మనం కనుక మనకున్న షుగర్ని ఈ యొక్క ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అది కరెక్ట్ కనుక వస్తే అప్పుడు మనకి మోనోసాక్రైడ్ అని వస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ దీస్ కెనాట్ బి హైడ్రోలైజ్, సో వీటిని మనం అసలు హైడ్రోలైజ్ చేయలేము, రిమెంబర్ దిస్. అండ్ ఇవి షుగర్ అంటే వీటి యొక్క సబ్స్టాన్సెస్ అనేది స్వీట్నింగ్గా ఉండదు, రిమెంబర్. వీటిని హైడ్రోలైజ్ చేయలేము అండ్ ఇవి స్వీట్గా కూడా ఉండవు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మోనోసాక్రైడ్స్. అండ్ బేస్డ్ అపాన్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్, రిమెంబర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అంటే లైక్ ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్ అండ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ యాజ్ వీ నో. సో దీస్ ఆర్ మెయిన్లీ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types. సో ఇక్కడ మనకి 2 types కింద డివైడ్ అయ్యాయి. బేస్డ్ ఆన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ మీద ఇవి 2 types కింద డివైడ్ అయ్యాయి. అవి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆల్డోసిస్ అండ్ సెకండ్ వచ్చి కీటోసిస్. సో ఆల్డోసిస్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేటింగ్ దట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఆల్డిహైడ్. ఒక ఆల్డిహైడ్ CHO అనే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుంది. సో మీకు ఏదైనా షుగర్లో ఆల్డిహైడ్ అనే గ్రూప్ కనుకుంటే యూ కెన్ థింక్ దట్ మెయిన్లీ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ మోనోసాక్రైడ్స్ అండర్ ద CHO, దట్ ఈస్ ఆల్డోసిస్. ఓకే, example is glyceraldehyde. Okay, remember glyceraldehyde is an example for aldosis under the category of monosaccharides. Next, ketosis. Here the functional group is the ketone. So here the functional group is ketone, which is represented as C++O as we know. An example of ketosis is dihydroxyacetone or fructose. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కీటోన్ ఒక షుగర్లో కీటోన్ గ్రూప్ కనుక ఉంటే బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకొని అక్కడ ఫ్రక్టోస్ ఉందని. These are segregated based on the number of these అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ద కార్బన్స్. సో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉంటే వాటి బట్టి మోనోసాక్రైడ్స్ అనేది సెగ్రిగేట్ చేశారు. సో ఫస్ట్ 3 కార్బన్స్ ఉంటే ట్రైఓసిస్ అండ్ 4 కార్బన్స్ ఉంటే టెట్రాఓసిస్ అండ్ 5 కార్బన్స్ ఉంటే పెంటాఓసిస్. గ్లూకోజ్. సో మనకి ఏం తెలుసు, గ్లూకోజ్ అనగానే C6. సో C6 అనే బేసిక్ ఫార్ములా మనకి యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి సో వీ కెన్ థింక్ దట్ గ్లూకోజ్. సో గ్లూకోజ్కి C6 ఆల్రెడీ స్ట్రక్చర్ ఫార్ములా ఏంటి జనరల్గా. సో జనరల్గా గ్లూకోజ్ అంటే మనకి ఏం తెలుసు, C6H12O6. సో దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ ఫార్ములా కదా. సో అక్కడ రిమెంబర్ ఒక గ్లూకోజ్లో ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ C6 అన్నాం కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ఇఫ్ తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను, మనం ఏది తీసుకోవాలి మన నామన్క్లేచర్లో కానీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో కానీ ఎందులో అయినా సరే ఎన్ని కార్బన్స్ అయితే ప్రెజెంట్ అయి ఉంటాయో
ఆ కార్బన్కి వాల్యూ తీసుకోవాలి. రిమైనింగ్ హైడ్రోజన్స్, ఆక్సిజన్స్ అవి మనకి సంబంధం లేదు. జస్ట్ గ్లూకోజ్ అనేది ఎంత నెంబర్ ఉందో దాన్ని బట్టి నేమింగ్ అని ఉంటుంది. సో గ్లూకోజ్లో ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ అండ్ గ్లూకోజ్ ఇస్ ద C6, సో హెక్సోసిస్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రక్టోస్ సేమ్, ఇందులో కీటో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటుంది. అండ్ హెక్సోసిస్, ఇందులో మనకి హెక్సో గ్రూప్ హెక్సో అనేది ఉంటుంది, అంటే 6 నెంబర్డ్ అనమాట. ఓకే, సో గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోస్ వ్యారీ అయ్యేది ఓన్లీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ దగ్గర మాత్రమే, నాట్ అబౌట్ ద నెంబరింగ్ ఆఫ్ ద కార్బన్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ oligosaccharides. సో వాట్ ఆర్ oligosaccharides? These are the carbohydrates having 2 to 10 monosaccharides. ప్రతి దాంట్లో మోనోసాక్రైడ్స్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తాం, రిమెంబర్. సో మోనోసాక్రైడ్స్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్. సో దీస్ ఆర్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్ హ్యావింగ్ 2 to 10 monosaccharides which are bonded with the glucosidic bond. These are further subdivided into the following based on the number of monosaccharides. ఓకే, సో వీటిని ఎలా సబ్డివైడెడ్గా చేశారు అంటే వాటిలో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ మోనోసాక్రైడ్స్, ఎన్ని మోనోసాక్రైడ్స్ ఉంటే దాన్ని బట్టి ఒలిగోసాక్రైడ్స్ అనేవి డిరైవ్ చేశాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ స్పెసిఫికల్లీ డివైడెడ్ ఇంటూ ద 3 categories. సో మన ఒలిగోసాక్రైడ్స్ అనేవి 3 categories కింద డివైడ్ చేసాం. సో అవి ఫస్ట్ డైసాక్రైడ్స్. సో డైసాక్రైడ్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ డై, ద టర్మ్ ఇంక్లూడింగ్ ద డై అంటే 2 monosaccharides ఉన్నట్టు. ఓకే, సో అందులో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? మాల్టోస్, లాక్టోస్, సూక్రోస్. సో డోంట్ కన్ఫ్యూజన్ హియర్. గ్లూకోజ్కి, ఫ్రక్టోస్కి ఉన్న రిలేషన్ ఒకటి అండ్ సూక్రోస్కి ఉన్న రిలేషన్ ఇంకొకటి, రిమెంబర్. ఓకే, మాల్టోస్, లాక్టోస్, సూక్రోస్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ట్రైసాక్రైడ్స్కి వచ్చేటప్పటికి ట్రై I have already said the terminal part, that is 3, and the saccharides అంటే దాంట్లో సబ్ యూనిట్స్ అంటే షుగర్ యూనిట్ ఎన్ని, సో 3 ఉంటాయి. సో వీటిని ట్రైసాక్రైడ్స్ అంటాం. ఏ సాక్రైడ్స్ అంటే మోనోసాక్రైడ్స్, రిమెంబర్ దిస్. సో ఎగ్జాంపుల్ రెఫినోస్ అండ్ 3 haloses. ఓకే, tetrasaccharides. So tetra అంటే name itself indicating 4 monosaccharides, and stachyose. So the example for the tetra is stachyose. And next polysaccharides. So poly means more than 2 or 3 of the monosaccharides. So these are the known as the polysaccharides. ఒకటి రెండు like 2 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే సో that is known as the polysaccharides. So these are the polymers of monosaccharide units with high molecular weight. Up to millions. సో జనరల్గా మన కార్బ్స్ కంటెంట్ మన బాడీలో ఎక్కువ ఉండకూడదు అంటారు కదా. సో బేస్డ్ అపాన్ దిస్ మనం ఇవి ఇంక్లూడ్ చేస్తేనే మనకి వెయిట్ అనేది ఎక్కువ గెయిన్ అవుతుంది. సో ఎందుకంటే దిస్ కంటైన్స్ ద హై మాలిక్యులర్ వెయిట్, రిమెంబర్. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆఫ్ 2 types. సో ఇవి 2 types ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ హోమోపాలిసాక్రైడ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ హెటరోపాలిసాక్రైడ్స్. సో డోంట్ ఫర్గెట్ హోమోపాలిసాక్రైడ్స్ అండ్ హెటరోపాలిసాక్రైడ్స్. అంటే అసలు పాలిసాక్రైడ్స్ అంటే మోర్ నెంబర్ ఉన్నాయి, ఆ మోర్ నెంబర్లో కూడా అన్నీ సేమ్గా ఉండాలి. సో అవి సేమ్గా ఉంటే వాటిని హోమో అంటాం. ఎన్ని పాలిసాక్రైడ్స్ ఉన్నా కూడా అవి ఒక్కొక్కటి డిఫరెంట్గా ఉంటే వాటిని హెటరో అంటాం. ఓకే, సో పాలిసాక్రైడ్కి ఒక మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉంది, అది C6H10O5 టు ద బేస్ N. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. సో ఫార్ములాస్ అనేది డెఫినెట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వెదర్ జీప్యాట్ కింద అడుగుతారు. And next homopolysaccharides. First, when it comes to homopolysaccharides, these are the ones which on hydrolysis produce a single type of monosaccharides. ఇప్పుడు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుంటే ముందు నేను ఆల్రెడీ మోనోసాక్రైడ్స్కి ఏమని చెప్పాను, దీస్ కెనాట్ బి అబ్టైన్ బై హైడ్రోలైసిస్ అని చెప్పాను. బట్ ఈ పాలిసాక్రైడ్స్ అనేవి హైడ్రోలైసిస్ చేస్తేనే వస్తాయి, రిమెంబర్. అండ్ ఇవి చాలా స్వీట్గా కూడా ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఇవి సింగిల్ టైప్స్ ఆఫ్ మోనోసాక్రైడ్స్ అని అర్థం. సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి స్టార్చ్, మనకి ఐడిన్ టెస్ట్ తెలుసు కదా. సో ఆ స్టార్చ్, డెక్స్ట్రిన్, ఇన్సులిన్. సో ఇన్సులిన్ ఇస్ ద ఎంజైమ్. అండ్ నెక్స్ట్ గ్లైకోజన్ అండ్ నెక్స్ట్ సెల్యులోస్ అండ్ హెటరోపాలిసాక్రైడ్స్. సో హెటరోపాలిసాక్రైడ్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ద సబ్ యూనిట్స్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ మిక్చర్ ఆఫ్ మోనోసాక్రైడ్స్. సో మోనోసాక్రైడ్స్ ఉంటాయి బట్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టైప్స్లో ఉంటాయి. సో వాటిని హెటరోపాలిసాక్రైడ్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ హెపారిన్, హైలూరోనిక్ యాసిడ్. సో మనం ఏ కాస్మెటిక్స్లో చూసినా హైలూరోనిక్ యాసిడ్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ద హెటరోపాలిసాక్రైడ్స్. ఓకే, so this is the complete information about homopolysaccharides. If you like the video, please give a like and subscribe to my channel, and if you want any topics, so please comment in the comment box. Thank you.